Good morning, everybody. Good morning. My name is Cameron Jones. I'm with TechSoup Global, and thank you all for coming today. This is our first event that we've done together with Microsoft, kind of a deep dive into Office 365. The entire deck that you see today, you will receive. We will email it to you after either later today or tomorrow, so you'll have a copy of that, so you don't need to take pictures of the screen. And so we have with us today Jonas, sorry. Pretty good. Jonas? Pretty good. Or is that the German pronunciation? Not German, that's a US pronunciation. A US, sorry. Okay. From Microsoft here to talk a little bit about citizenship and the work, the really amazing work that Microsoft has done for the nonprofit sector. Okay. So is it okay if I do this in Swedish? Yes. Okay. Då gör jag på svenska. My name is Jonas. It's really hard to pronounce, but we'll give it a shot. Så hej, Jonas Persson heter jag. Är vd på Microsoft i Sverige, och det är jätteroligt att ni är här hos oss. Och jag har fått förmånen att spendera en liten tid bara och hälsa er välkomna. Och sen kommer jag titta in här under dagen för att se hur det går. Just det här området är väldigt speciellt för mig vad det gäller TechSoup, och vi firar ju 5-årsjubileum för det svenska TechSoup idag. Microsoft har ett 40-årsjubileum och Microsoft i Sverige ett 30-årsjubileum, så det är mycket att fira just nu. Men TechSoup är en viktig sak för oss, och det är en viktig sak för mig också. Jag växte upp, ni hör min dialekt, och jag är från Ludvika brukar jag säga, men jag är egentligen inte från Ludvika i Dalarna, utan jag har vuxit upp runt om i världen. Speciellt Brasilien och Sao Paulo på 80-talet, och precis när den här IT-boomen började lite grann med datorer och Apple-datorer, och jag bodde i områden där det var väldigt stor skillnad mellan de som hade teknik och de som inte hade teknik. Och jag följde med mina föräldrar runt om i världen och har sett väldigt bra saker och jag har sett väldigt tråkiga saker. Men en av de sakerna som jag har lärt mig väldigt mycket är att digitalisering är en fantastisk möjlighet. Det är någonting som kan hjälpa oss att adressera jämställdhet, jämlikhet, att få människor som kanske inte har så mycket också få chansen. Så att digitalisering är en viktig sak, och det fortsätter att spela en allt större roll. Och för oss då blir det en viktig sak, och för mig personligen, att se till att mjukvara och tjänster och IT, att det är någonting som vi kan förse så många människor som möjligt med. För just att alla ska ha tillgång till det är en viktig sak. Och därför är just samarbetet, eller det som görs i TechSoup, extremt viktigt för oss. Och Microsoft i Sverige har donerat runt 300 miljoner svenska kronor vad det gäller mjukvara de senaste åren. Värdet på mjukvara till olika typer av organisationer. Så vi fortsätter att göra det. Det är superviktigt för oss att se till att alla har en chans att få möjlighet att utnyttja den här tekniken då. Och just konceptet digital hållbarhet är någonting som är extremt viktigt för oss också. Inte bara tekniska faktorer, utan också legala saker, saker som hanterar individers rättigheter, privacy som vi säger. Många saker runt digital hållbarhet som blir allt mer viktiga då, när människor får tillgång till tjänster. Vi kommer att prata mycket om det här idag. Men igen, jag är jätteglad att ni har kunnat komma hit, och jag tror att vi har en gedigen agenda som täcker allt från moln till säkerhet till olika saker under dagen, så vi har mycket att prata om. Men stort och varmt välkommen till er, och sen så kommer jag lämna över till Jane. I think I said welcome up. It's you, Jane, right, in Swedish. And I think I got the pronunciation right. Okay. Jane. Okay, right. So it's your turn now. Thank you Tack så so mycket. much. Thank you, Jonas. Pleasure. Thank you for opening. I have no idea what he said. So I might repeat. I'm not sure. Let's see. I have a slide here. But welcome. I want to thank everyone for joining us. My name is Jane Messick. I'm a Global Director of Citizenship at Microsoft. I lead a number of global programs, including all of our Technology for Good work, which includes our donation programs, capacity building programs, and our humanitarian and disaster response programs. So very broad range of programs. I want to thank TechSoup Global and Social Forum for having us, the TechSoup Sweden partner. I'm sure, did Johan mention, you don't know, Johan mentioned the 5th year anniversary of TechSoup Sweden, so yay. I'm very happy to be here. The company's at 40 years, TechSoup Sweden's at 30 years, and no. Microsoft Sweden is 30 years.
TechSoup Sweden, 5. Excellent. So thank you so much. Really appreciate it. We've, like Cameron mentioned, we've been doing these events around the world, and the idea is, while we make a lot of our donation programs very open, it's not so easy sometimes to adopt our technology. So we're trying to get out in the community, help build capacity. This slide here, that's Satya. He's spearheading the transition of Microsoft, and you know, we're really becoming more about empowering people and communities. And so, from a citizenship perspective, that fits right in our wheelhouse, because it's, to us, it is about being a member of the community, supporting the nonprofit community, and supporting the people, which are the beneficiaries around the world. So, very happy to do this. We've been our citizenship team has actually been around for 30 years. We celebrated our 30th anniversary a couple years ago. So we've been actively engaged in the community, started out in the US, have been global in our giving since the early 2000s, and partnering with TechSoup for almost 25 years now, so maybe more, we're not sure. But it's been a great partnership. They've helped us scale in ways and helped partner with the nonprofit community, which we're very proud of. This past year, we reached all new heights, almost reached $1 billion in donations, keeping our fingers crossed that we'll reach $1 billion this year. And of course, the big component of that is the growth of Office 365. Got numbers through April just last night, and we are now have 32,000 nonprofits that are on the program, and we're at about 2.5 million users globally, nonprofit users. So really happy that we've been able to donate and do this. But now the hard part is helping you all actually adopt it and use it and scale it within your organization, not just use email, but also use SharePoint and Skype for Business, and all the things that can help you be more productive to help you do more in your community. And that's what it's all about. I'm going to be here all day, so I'm looking forward to meeting you all. Let me know if you have any questions. Matthias, you're going to join us at noon and do a little talk. And I'm going to hand it over at this point. Cameron, you the MC? Sure. And best of luck following all the English. All right, so TechSoup has been doing these events in partnership with another nonprofit organization in the United States called Tech Impact. And this is the agenda that you'll hear mostly from Linda and Sam from Tech Impact, who will be walking through quite a bit of the information today. But this is sort of the overall agenda. We're going to dive right in with an overview of the cloud and then a demo to give you a really good sense of what Office 365 looks like. You'll see it doesn't really look very different from what you're already using today. All right, so we'll start with, I'll introduce Goran from TechSoup Sweden, and he can talk a little bit about the TechSoup program. TechSoup Global, we're a large international organization. We work with local partners in countries all over the world. We're in about 58 countries today, and we'll be, oh, look, there we all are. And so we do donations. We manage donation programs for Microsoft, for Cisco, for Symantec, for SAP. And then we have lots of local donor programs as well, which Goran can talk about what's here. Oh, there we go. There's TechSoup. We also work with local capacity building organizations that do gatherings of nonprofits to help them understand about technology, how to use technology better. So that's sort of an overview of TechSoup on the global scale, and I'll let Goran talk a little bit about TechSoup Sweden. So, thank you. I'm going to take this in Swedish if you don't mind. Hej, Göran Pettersson heter jag. Arbetar som generalsekreterare för en organisation som heter Forum, idéburna om organisationer med social inriktning. Och det är vi som är partner till TechSoup Global för att driva TechSoup Sweden, eller TechSoup Sverige, som ni alla är kopplade till.
Jag har inte tänkt prata så mycket kring själva TechSoup-programmet, för det tror jag ni känner till rätt väl. Däremot har jag tänkt prata lite kring det svenska civilsamhället. För det svenska civilsamhället betyder otroligt mycket för det samhällsutvecklingen. Alla dessa föreningar, stiftelser, trossamfund är helt grundläggande för vårt samhälle. Och jag vet inte, för en vecka sedan ungefär så släpptes en studie av Ersta Sköndal högskola, en befolkningsstudie. De har haft det som regeringsuppdrag sedan början av 90-talet att titta på hur engagerar sig svenska medborgare. Och det är en fantastisk, alltså de har visat sedan början av 90-talet så är det svenska ideella engagemanget ungefär varannan vuxen, 53% av alla mellan 16 och 84 år engagerar sig 15 timmar i månaden eller mer. Det är liksom enorma tal vi pratar om. Och det här har visat sig att det är konstant oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur. Det rör sig inte speciellt mycket. Och det här tycker jag är värt att uppmärksamma. För om man då tänker sig att man gör en litet räkneexempel och tar bort de som är för unga och de som är för gamla för att engagera sig, så är det ungefär 3,5 miljoner svenskar som varje dag, vecka, månad, året ut och åren engagerar sig. Och det blir, om man lägger ihop det, så blir det 52 miljoner timmar i månaden. Och på årsbasis är det 624 miljoner ideella arbetstimmar som görs varje år. Det är liksom fantastiska tal. Tänk så mycket tid som ni som föreningsmänniskor lägger på olika saker. Det kan vara att arrangera fotbollskupper, leda studiecirklar eller hjälpa missbrukare tillbaka till ett fullvärdigt liv. Ja, ni vet ju själva vad ni gör för något. Men om man då sen dyker lite vidare ner i den här statistiken så upptäcker man att väldigt mycket tid ägnas åt styrelsearbete, administration, ledarskapsarbete. Och då, det är liksom i där kopplingen till TechSoup finns. Alltså att underlätta för alla dessa ideellt engagerade ledare, styrelseledamöter att göra sitt arbete bättre. Så att den tiden blir effektivare. Så man kan ägna mer tid åt, alla vi som är ideellt engagerade vet hur mycket vi lägger på ideell tid som ibland familjen borde ta istället. Men om att vi gör det här bättre och få att ha tillgång till moderna och de bästa mjukvarorna, programvarorna och datasystemen. Och det där TechSoup kopplar. Och det intressanta är med den donationsprogrammet som finns så tar man ju bort prislappen ur ekvationen när man ska skaffa ett nytt IT-system. Det här seminariet idag om Office 365, det markerar ju att vi firar 5-årsjubileum i år. Och under de här 5 åren så har vi har vi kunnat stödja 1069 ideella organisationer i Sverige med en programvara. Jag tror Jonas nämnde det till, han sa 300 ungefär. 321 miljoner svenska kronor är det vi har vi kunnat stödja med. Och vi är väldigt tacksamma, speciellt Microsoft men också andra samarbetspartner, hur ni har kunnat bidra till en bättre samhällsutveckling i Sverige. Avslutningsvis, även om jag är inte ansvarig i något led, men jag är inte verksamhetsledare för TechSoup, men jag skulle vilja önska TechSoup ett stort grattis på sin 5-årsdag i Sverige. Och sen tacka er och hoppas att ni får en väldigt lärorik och rolig dag. Så, tack. Thank you. So we're going to do a really quick overview of Tech Impact and the people you'll be hearing from today and their background around Office 365. Yeah. Good morning. Good. So I'm going to do this in 2 languages. Is okay? Yeah. First Swedish. Hey, good morgen. TechSoup, Microsoft. How's that? Those are the 5. Those are the 5 words I know so far in Swedish. And Kung, that's right, King. So
First of all, thank you, Microsoft, for hosting us, and for Jane for having us here, and for the Secretary General for having us here and being part of this in TechSoup. We're really excited to be here today, and you're going to hear from two of the best people that I get to work with, both Sam and Linda, who are just a wealth of knowledge in Office 365. It's just so, as a background, Tech Impact is a nonprofit organization in the United States, and primarily what we do is we help other nonprofits with their capacity, so building technical capacity within their organizations. So that's why we're here today, to help you know, the other organizations here in Sweden learn more about Office 365 and to adopt Office 365. The slide that Jane put up first, which was some quotes from the CEO, I thought were really, really powerful. When they talk about Microsoft being a cloud-first organization and being the platform, because that's how I view it as well, right? So everything we do is cloud-first. We believe in the cloud-first for nonprofits because nonprofits do such important work, you know, mostly helping other people, whether it's, you know, with food or housing or advocacy or what have you, and they're not really technology companies. So the best thing we can do is put them on really powerful technology platforms so that they can do what they do best, which is help other people, right? And that's what we believe in. And the other word that I really liked was platform, because I really see Office 365 as becoming that platform. And this is something that's been talked about for so many years in technology, period, about, you know, having a unified platform, and now I can really start to see it, right? So Office 365, yes, it's email, which is great, but now it's so much more. Now we can move our file systems there. We can start to automate business processes on there. We have Yammer, which really manages for us our whole internal communications strategy for a dispersed group. There's Skype for Business, which is, you know, helping us communicate across our organization. So really, really powerful stuff. And what you're going to see today is we can also build on top of those platforms. So new applications that help us do our work better with other nonprofits. So with that, I'm just going to turn it right back. Thank you very much. And here's Linda Widdop, who is the Director of Services for Tech Impact, and is going to walk us through this.